Ibe mulunze moze kenekwa mu no nwere ihe nnukwu nna anyị ogezu bịa dee na Facebook and ancham ka ngopụtanya bụ ihe so that ka onye ọbụla bụ onye Igbo wee nwee ike gịnị wee ghọta ebe anyị na-eje. Ajụkwa m ohere wee na-asị biko ọ bụrụ na subscribe na channel anyị biko kabarụ subscribe na channel anyị bụ notification gị ka iwe nwee ike na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tile video. Subscription bụ free, comment bụ free, like bụ free, sharing bụ free. Una na-aghọta ile necha video dị gị mma kabarụ subscribe. Kedu ihe anyị na-ekwu? Ọ sị ka anyị gụọ ka ngopụtali unu onwe ihe ọ sị the politics of money stigmatization of Ndi Igbo. In other words, also no, the thing is a calculative narrative. Can you now the politics of Igbo stigmatization whereby Ndi Igbo ka like ya ego. E nwere na Nigeria na like ego. When after the abụọ bụ na ije nwere ruta nkọ na ọbụna ihe. Asị gị na Ndi Igbo nka Ndi Igbo nke ọzọ. Mana you hardly do ihe business otu onye Yoruba yeli ego gị. Somebody like me, I'm a victim of landlord. Legal rent mad. I'm a victim of it. So kezikwa ihe ọzọ a na-akọwa na Ndi Igbo like ego, Ndi Igbo na-eme nka, Ndi Igbo na-eme nke ọzọ. Ewere that narrative na push agenda against Ndi Igbo. And it's so sad na some of ndị bay na buy to that idea. Una na-aghọta so na again ntị ka ngozi the full story ka ịnụ mma na-akọwatụ ya obele n'Igbo ka dịtị wee nwee ike gịnị na-aghọta unu nwee ike na-aghọta ihe anyị na-ekwu wee sị in Nigeria social vocabulary our stereotype has been deliberately cultivated and endlessly repeated that Ndi Igbo love money excessively. It has uttered casually. It has been uttered casually, joked about publicly, taught misinformationally, and tragically, sometimes even echoed by the victim of the rebel themselves. In other words, na ekugi ha na njakịrị. Kwuo ya mgbe a na-adị serious, kwuo ya n'ọdụ ahịa. Mana it's so sad na ọsọkwa na it's so sad na ndị a na-agwakwa n'ihe a is beginning to believe the narrative. Ọ wee na-akwụkwa, but repetition does not transform fictions into true. It only transforms propaganda into culture. In other words, a na-ekwu that thing now, ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu ka ọ na-abụ. Mana ọ bụgo gịnị an avenue ndị mmadụ wepụta ka ha wee mee gịnị na-destabilize the image of ndị community, ndị obodo, ndị mmadụ a na-akpọ Ndi Igbo na Nigeria today. Or worse, this stereotype did not emerge innocently. It serves a psychological and political purpose to portray a people as financially untrustworthy, morally shallow, and therefore undeserving of economic confidence or national sympathy. Once a group is reduced to a caricature, society stops asking questions about the injustice done to them. Kedu ihe ọ na-akọwa ebe ka nkọwali unu ọfụma sị in other ways na eweligi ha akwụgide okwu ọdịza ka si na people like Ndi Igbo cannot be trusted with national treasure. People like Ndi Igbo cannot be trusted with people's idea, people's money. Ka e wee nwee ike na-enye Ndi Igbo ọkwa ebe wogonite na ha nwee ike wee nwee opportunity inyelu ndị be ha aka. Ọ bụ maka gịnị ọ bụrụ na ka an agenda that has been pushed against the people. So onwezi ihe emere Ndi Igbo ndị mmadụ ya na-ajụzi for justice for Ndi Igbo ahụ mana ihe a na-achịzi ọ ka ha si eme ọ bụrụ a narrative ndị mmadụ bịa push we innocently and it has creeping into the heart of people mezi ndị mmadụ a na-azị ajụ ajụjụ. O wee sị the accusation collapsed the moment history is honestly examined. 1. A £20 policy pushed for survival. At the end of the Civil War, millions of Ndi Igbo, including businessmen, traders, professionals, and industrialists, had their bank savings trapped in Nigerian banks, regardless of how much one had legitimately earned before the war. Each person was handed £20 to start life again. Onwere onye na-amara akụkọ na mgbe agha bi n'ihe nyere Ndi Igbo niile bụ £20. No matter ego no bonus kwa given a Nigerian bank ekpokọrọ that money. So they use that money and enrich some powerful northern political leaders today. Natago enye Ndi Igbo £20 ka ha wee bido. Ihe men do and as Ndi Igbo like ego. Imagine what people na ha like ego did with £20. While Ndi nwetezi the lion's share of Nigeria are still lavishing in poverty to today. And what ndị nchọ ịkpa afa mana weli ilege gweze gonu. This was not economic rehabilitation. It was economic erasure.
Now ask a simple moral question. Who truly worships money? The people who struggle to rebuild from nothing, or the system that confiscated wealth belonging to citizens and replace it with a token? Ofu ajụjụ ahụ ofu ya ahụ kwuru efekwa no repeat ego n'onwe ọzọ. Kezi ndị ahịa sị na ha laikili ego, o ndị zuru ego ndị mmadụ nwe were chenji nye ha, ka ọ ndị enye chenji n'ala ha isi ego. Then owesi the Igbo did not rebuild because they love money. They rebuilt because survival demanded industry. Hard work was interpreted as greed. Resilience was rebranded as materialism. Number two, a convenient narrative for economic exclusion. Soon after this financial reset, Nigeria moved into an indigenization and privatization phase, which state asset, company, and large enterprise were transferred into private hands. In other words, na mgbe these things bido, mgbe these things bi, ndị mmadụ mụgo Nigeria webe nwe a rescheduling. Some of the industry units, private organization, we making a hand desire over to private hands. Can we make it? We can manage bezia nke. But a people whose capital has just been wiped away could not meaningfully participate. In other words, all these things and Ndi Igbo did not participate in handling some of those affairs of life, politically, economically, and otherwise. Agupola no nwere ulu hayaba. When my video na an average Igbo person does not mean no nwere ego ebe ono. Mana that your presence commands something. We are not just Igbo by tribe, we are Igbo by spirit involved in it. Now, economic competition requires starting lines. The Igbos were forced to begin several miles behind the line and then blamed for running too hard to catch up. And I'll tell you, and also not blame Ndi Igbo. Na na also too much. Man no ndị na nyere chance ka ha participate here ka ịbịazi bịa na ebili na ha na-agba ọsọ too much. Unu nwa nọkwa bido gbagba ọsọ onye Igbo pụtazịa na-agba unu kwụsịzi ebe unu na-agba na-ewezi onye gba ọsọ abịa na-asị na anyị na-agba ọsọ too much si kwụsị onye ahụ kwụsị ndị a ha na-agba ọsọ too much while unu bụ ụzọ gbabanya bụ ọsọ. All greed ka ọ bụ ekwulu n'anya ukwu. It discourages trust. I say labeling them money loving performed a social fictions. It discourages trust in Igbo enterprise while quietly justifying their exclusion from financial authorities. What is narrative of Guinea? Ndi Igbo. The contradiction of Igbo's corruption, of Nigerians' corruption. Nigeria has been ravaged not by traders, artisans, and market entrepreneurs, but by political office holders and custodians of public treasurers. The national greatest economic strategies, pension thief, oil revenue disappearance, inflicted contracts, and abandoned projects were not executed in spare part market or roadside shops. In other words, Ndi Bidolosa started with a narrative. And by the time ha kechara ihe, at the end of the day, ndị ha kenyere ihe are doing all those things. Izu mmanụ anyị, ego disappear, abandon project, ndị enyere ọrụ alụ nwe ya. Mana unu nwa na-abịa na complain si na ndị Igbo like ego. Ma unu nwa enyezili ego kwunu wee lụzie ọrụ and do things ka wee dị mma, did not actually do it. Onye nwanne anyị nwoke na-akọwa na this right up. Obviously, the accord inside government offices. So we must ask again, when public funds meant for hospital, roads, and education were stolen in billions, who then truly worship money? Now, this is the part in blame church. Blame church. That is meant for hospitals, schools, road projects to make life better, infrastructure begins to disappear in government offices. Kezende like illegal. Ondenye 20 pounds bilondo hanisi. Kondupu kolo nke mmadu nwele enwe. Owese, the stereotype targets commerce while corruption lives in power. So the agenda and push here to ndị nọ na street, ndị Igbo na-azụ ahịa, ndị Igbo nọ na petty trading. While the main corruption are happening with those in power. Owese, the traders count profit, the looters count the nation. The Igbo economic model
wealth without state power. Wealth without state power. Or we say, once facts stand in Nigerian political economy, Ndi Igbo built one of the most expensive commercial network in Africa without controlling national financial institute or prolonged federal power. Across cities and villages, in every region of the country, across continents, Igbo enterprise grows through apprentice system, cooperative financing, risk sharing, and reinvestment. This is not the culture of greed, this is the culture of productivity. A society that trains youth under masters for years, settle them with startup capital, and release them to create competitors is not hangering wealth, it is multiplying opportunities. Greed accumulates, enterprise circulates. The psychological welfare when success becomes suspicious. The danger of a present stereotype is not merely insult, it is policy influence. Once a person are portrayed as too ambitious, too competitive, too economical aspirative, their success becomes sociological threatened. Distrust then becomes normalized, discrimination becomes rationalized, economic barrier becomes acceptable. The rebel money-loving thoughts fiction as a soft weapon is convert administration into suspicious. Truth and balance. This argument did not claim Ndi Igbo are saints, nor economic nor ethnic groups is immune from corruption, and some Igbo individuals have abused public trust when given office. Crime is individual, not tribal, but collective guilt is a political instrument. The love of money is a human weakness, not an ethnic identity. It cuts across religions and languages, yet only one group has carried the national nickname of it. That imbalance exposes the intention of those people. A nation and its honesty. A country progresses when it confronts fact and not when it manages proportion. The real Nigerian economic question is not who trades the most, but who steals the most. Not who pursues profit, but who destroy public wealth. Until Nigeria learns to distinguish industry from corruption, it will continue to push productivity and excuses blunder. The stigmatization of Ndi Igbo is therefore not merely unfair, it is economically dangerous. It attacks the very culture of enterprise that nations depend upon for growth. Truth heals a nation, narrative divides them. Nze ukwu ogezu right ayaka Igbo gburugburu. Ekenekwa gị ka isi wee gechaa this message to the end, biko onwe ihe ọzọ ịghọta tila ya na comment section ka ọ dịkwan.